запустить, потому что это все очень виснет постоянно. И потом я переотправлю снова вопросы. Ну, я ничего не поняла. Я вышла в эфир или не вышла? Я вижу, что вы вышли. Да. Или... Да. А, да. Угу, все, эфир идет. Так. Угу. Я тогда вопросы переотправлю, когда Махарадж подключится, чтобы... Так. Угу. Wow, Hare Krishna. Hare Krishna, Gurudev. Jai Prabhupada. So who's translating today? I am. Where is Sankarshan Nitai? He said he was busy with his work. Oh, I guess that's good. He's got a lot of work, so that's good. Okay, 1 second. Did we have anything that we didn't finish from last week? Do you remember? I think we had some leftover questions, and Nadia will post them now in the chat. Let's start the kirtan, and then we'll wait for people to join, and then we'll start with the questions. Сейчас будет киртан, мы подождем, пока остальные присоединятся, и потом мы начнем с вопросов, которые остались в прошлой неделе. Radha Madhava. Hare Krishna. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda. So everything is supposed to remind us of Krishna. Итак, все должно напоминать нам о Кришне. Right? Так? So when we sing, it's supposed to remind us of Krishna. Поэтому, когда мы поем, это должно напоминать нам о Кришне. So that's what we're doing. Это то, что мы делаем сейчас. We're going to Vrindavan now. Сейчас мы отправляемся во Вриндаван. Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Vizanavallabha Girivaradhari Gopi Janamallabha Girivaradhari Jashodhanandana Brajajanandana
Yashodanam Brajananam Jamunatiyara Vanachari Jamunatiyara Vanachari Hava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Vallabha Girivara Dhari Gopi Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Brajajananjana Yashodanandana Brajajananjana Yashodanandana Brajajananjana Yashodanandana Brajajananjana Jamuna Tiravana Chari Jamuna Tiravana Chari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Radha Madhava Kunjabi Hari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Prabhupada ki jai go Premanande Hari Hari. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Satam. So we're going to begin Итак, мы начнем. with the questions that we had. We didn't finish answering. We didn't have time to answer last week. Итак, мы начнем с вопросов, на которые у нас не хватило времени на прошлой неделе. The first question is from Vera Mataji. I shall translate it and then I will read it in Russian.
How can I find balance between me wanting to do something in a perfect, ideal way, but then it takes a lot of time, and just doing it in a faster way, but the result would be so-so, and it wouldn't satisfy me? Вопрос на русском. Как найти баланс между тем, что я хочу что-то сделать наилучшим, совершенным и идеальным образом, но это занимает много времени, и тем, чтобы сделать то же самое побыстрее, но результат получается так себе, и он не удовлетворяет? Well, one thing I can say is sometimes if somebody would do something and Prabhupada would say, "Oh, that's very nice. How long did it take you?" Ну, одно, что я могу сказать, это то, что иногда кто-то делал что-то, и Прабхупада отвечал: «О, это очень здорово, сколько времени у тебя на это ушло?» And maybe it should have taken a week and it took like 3 months. And then they would say it took 3 months and Prabhupada would say, "Oh, then it's not nice." И, может быть, на это могло уйти неделя с половиной, но на самом деле ушло у человека 3 месяца. И тогда, когда Прабхупаде отвечали, что ушло 3 месяца, он говорил: ну, не так уж и здорово тогда. So it's a very practical question. In some cases, it's just a practical question. Так что это очень практический момент. В некоторых случаях это очень практический момент, вопрос. A little effort, I get it 80% perfect. To get it another 20% perfect, it may take a tremendous amount of effort, and it may not be worth putting the time into it. Если я вкладываю 80% усилий и получаю... Нет, если я делаю небольшое усилие, какое-то определенное усилие, получаю результат на 80% хороший, то, может быть, не стоит делать еще дополнительные 20%, еще дополнительные усилия, чтобы остальные 20% тоже получить, если на это уйдет очень много усилий. And then we have to see, does Krishna want it perfect, or is just that you want it perfect? И также надо посмотреть, Кришна хочет, чтобы это было идеально, или это я хочу, чтобы это было идеально. So I think sometimes that's the case, that we're willing to put a lot of time and energy to make it perfect, but it's not actually what Prabhupada would want. So we have to consider those things. И я думаю, это то, что иногда происходит. Это то, что мы хотим вложить много энергии и времени во что-то, потому что мы хотим, чтобы это было идеально, но это не то, чего хочет Прабхупада. And it could be the opposite. It could be, in some cases, we're satisfied with second class, and it has to be, in certain cases, it will have to be first class, like with deity worship, for example. А иногда это наоборот. То есть мы удовлетворены чем-то второклассным, но на самом деле оно должно быть первоклассным. Например, как в случае с поклонением божествам. So I developed a new philosophy lately. Так что недавно я развил новую философию. I have many times tried to do things perfectly and spent a lot of time. Очень часто я пытался сделать вещи идеальным образом и тратил на это много времени. And I realized in many cases it didn't really matter if it was perfect. И я осознавал, что очень часто это было не так важно, идеально это или нет. My philosophy now is do what you can do easily. И моя философия сейчас: делай то, что ты можешь сделать легко. And don't try to do something that's extremely difficult. И не пытайся сделать что-то, что невероятно сложно для тебя. And unless, your guru says this is what you have to do, that's different. Кроме тех случаев, когда твой гуру говорит тебе, что это то, что ты должен сделать. Это другой случай. Mm-hmm. So I think that was Prabhupada's mood also. Я думаю, это было настроение Прабхупады было такое же. I think the problem is sometimes if we want to do everything perfectly, some things we won't even do because we can't do them perfectly, so we just don't even start. But there are things that should be done. И я думаю, иногда происходит такое, что мы даже не делаем каких-то вещей, потому что мы знаем, что мы не можем их сделать идеально, поэтому мы их не делаем, но они должны быть сделаны. And then we have to remember that Krishna is more attached to our attitude than our
material perfection. И мы также должны помнить, что Кришна, ему важнее, он более привязан к нашему отношению, а не к нашему материальному идеальности. My experience, sometimes it's very easy to do things well and very difficult to try to make them perfect. Из моего опыта иногда очень легко сделать вещи хорошо, но очень сложно сделать их идеально. That's a general answer, and it would vary according to the specific situation. Это общий ответ, и он будет отличаться в зависимости от конкретной ситуации. And if it's your nature to do something perfectly, И если это твоя природа делать все идеально, then try to do services that are easy to do perfectly. тогда пытайся делать служение, которое легко делать идеально. You know, there's a story. It's a really funny story. Есть история одна, очень забавная история. Prabhupada met some big Sanskrit scholar. Прабхупада встретил одного известного ученого санскрита. And he had spent maybe 10 or 15 years writing a book. И он провел 10 или, может быть, 15 лет в написании книги. And he gave the book to Prabhupada. И он дал книгу Прабхупаде. And Prabhupada said, "You've spent so much time writing this book, and there's still mistakes." И Прабхупада сказал: ты потратил так много времени в написании этой книги, но там все равно есть ошибки. So, you know, sometimes you'll never get it perfect. Так что, знаешь, иногда идеально никогда не получится. Yeah. There's a funny story, another one. That, Есть еще одна забавная история. artists in Los Angeles who were painting for Prabhupada's books, they went out to shoot photos so they could have, you know, pictures of trees and birds and things because they were painting those. Художник, который рисовал иллюстрации для книг Прабхупады, они вышли снимать, как сказать, фотографии делать, фотографии деревьев, птиц, потому что им потом надо было их нарисовать. And in those days, they had film. They didn't have digital cameras. И в те времена не было дигитальных камер, все было заснято на пленку. So they went out and shot all these pictures. И вот они вышли и сделали все эти снимки. And when they got home, they found out there was no film in the camera. И когда они вернулись домой, они поняли, что в фотоаппарате не было пленки. So one of the devotees was giving class, and she talked about that. И вот одна из преданных давала лекцию, и она упомянула этот случай. And she was saying, so were we thinking of Krishna? Were we in the right consciousness? Because as far as the material aspect of the service, we didn't get anything accomplished. И она спрашивала: итак, мы в тот момент думали о Кришне, у нас было правильное состояние сознания, потому что с материальной точки зрения мы ничего не достигли этим действием. So yeah, that's an interesting story, isn't it? И это интересная история, не так ли? Because it's not just you're trying to accomplish something material, you're also trying to have the right attitude. Потому что дело не только в том, что ты пытаешься что-то с материальной точки зрения чего-то достичь, но это также о том, чтобы иметь правильное сознание, правильное отношение. I think the ultimate answer to this question is, what does Krishna want? What does Guru want? Я думаю, что конечный ответ на этот вопрос заключается в том, а чего же хочет Кришна, чего же хочет Гуру. You know, like, Prabhupada, here's your prasadam. Oh, very nice. How long did it take to cook? 8 hours. This is very bad. Вот, Прабхупада, ваш прасад. Сколько времени ушло, чтобы его приготовить? 8 часов. Но это не очень хорошо, это плохо. Why do you waste so much time cooking? Oh, Prabhupada, I wanted to please you. I don't need all this to please me. Прабхупада, почему ты потратил так много времени на готовку? Прабхупада, я хотела удовлетворить вас, но ушло так много времени, это меня не удовлетворяет.
we have to see ultimately what is pleasing to Krishna. Надо посмотреть, что в итоге будет радовать Кришну, приносить удовольствие Кришне. Yeah, that's a general answer. Это общий ответ. Because we're not talking about a specific situation. Он может отличаться, если говорить о какой-то конкретной ситуации. And then you could also say, well, maybe I'm trying to perfect a service and it's occupying all my time, and then I minimize my sadhana. That wouldn't be good. И также вы можете сказать, что ну вот я пытаюсь стать идеальным в каком-то служении, и это занимает все мое время, и я уделяю меньше, уменьшает значение моей садханы, качество моей садханы, и это будет нехорошо. In writing, in art, in recording music, maybe in other areas, it's never finished. What you're working on is never perfect. It's never finished. And you just have to stop at some point and say, okay, we have to stop working on it, because you could work on it to make it perfect for months or years. В написании книг, в написании картин, в записывании музыки – это такой процесс, который никогда на самом деле до конца не окончен, потому что продолжать улучшать его, доводить до совершенства можно бесконечно. И в какой-то момент надо просто сказать себе: стоп, вот здесь я заканчиваю, вот здесь уже достаточно хорошо, потому что можно тратить месяцы и годы на улучшение. We can never lose sight of the fact or the reality that bhakti means what will please Krishna, Guru and Krishna. That's the goal. That's perfection, that it pleases Krishna. Никогда нельзя терять из виду тот факт, что бхакти – это то, что удовлетворяет Гуру и Кришну. Это наша цель, это совершенство. So if your perfection doesn't please Krishna, then it was like a waste, right? Поэтому, если ваше совершенство не удовлетворяет Кришну, то это просто трата. And if your little simple offering of fruit to your deity is done with bhakti and it pleases Krishna, then it's perfect. Но если ваше маленькое предложение фруктов божеству было сделано с любовью, то это бхакти, она удовлетворяет Кришну. And then sometimes a devotee might think, I'm going to do this perfectly, and all the other devotees are going to praise me. А иногда преданный думает: я это сделаю идеальным образом, и все остальные преданные будут восхвалять меня. So even you do it perfectly, it was actually imperfect because your consciousness was imperfect. Поэтому, хоть вы это сделали совершенным образом, на самом деле это не было совершенным, потому что ваше сознание не было таковым совершенным. Right? So I think also we have to consider sometimes it may be better to get something done, even though it's not perfect, rather than go for months and months trying to perfect it. So I think Prabhupada was often like that. At least open a temple, 3 devotees. You know, it's not going to be amazing, but at least we have a temple. Something's better than nothing. Я думаю, что иногда надо просто сделать что-то, даже если это не является сейчас, на данный момент совершенным, если невозможно это сделать совершенным образом. Я думаю, что у Прабхупады было такое настроение. Нам надо открыть храм, открываем храм, там 3 преданных. Но это лучше, чем ждать долгое время, чтобы это сделать совершенным образом. По крайней мере, сейчас у нас есть храм. Okay. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Okay, we have another question. Yes, we have a question. It's from Kamalakshi Radhika Devidasi. I think it's actually... Okay. I think this one is actually a comment. Should I read it or should I skip it? We have another question after that. You can read it. It's okay. So the comment goes like this.
This balance between self-acceptance and maintaining enthusiasm for working on my anarthas and Krishna consciousness is what I struggle with every day. Today, I am really struggling with this balance. So this lecture is exactly what I needed to hear. Actually, you could say this every lecture, and it will be exactly what I need to hear. End So of that's comment. what we talked about last week, self-acceptance. And Yes. how to not be discouraged by when you discover what's wrong with you. How not to be discouraged. Can I translate the comment? Yeah. Это комментарий Камалакши Радики Давидаси. Этот баланс между принятием себя и поддержанием энтузиазма для работы над своими анартхами и сознанием Кришны – это то, с чем у меня трудности каждый день. Сегодня я действительно испытываю трудности с этим балансом, и эта лекция – это прямо то, что мне нужно было услышать. На самом деле можно сказать, что каждая лекция такова, и это будет прямо то, что мне нужно слышать. And then we have a question. Sorry. I could just make a comment on that. Я могу сделать комментарий на этот комментарий. Kamalakshi, imagine you grew up in a village. Представь, что ты выросла в деревне. And your parents were farmers. И твои родители были фермерами. And you helped them, and then you became a farmer because generally the children do what the parents do. И ты помогала им, и потом ты тоже стала фермером, потому что обычно дети делают то же, что и родители делали. So in that social structure, you wouldn't grow up thinking, oh, I'm so bad, I'm only a farmer, I'm not a doctor or a lawyer. И в такой социальной структуре ты бы не стала думать, ой, это так плохо, я всего лишь фермер, я не доктор, я не адвокат. But in our society, one might grow up thinking, oh, I'm a farmer, that's very low class, I need to do something better. Но в нашем обществе человек может вырасти и думать, о, я всего лишь фермер, это плохо, я должен был бы стать чем-то получше. So it's possible that the difficulty with self-acceptance is socially programmed. Так что это возможно, что трудности с самопринятием, они запрограммированы социально. And the social programming makes us look at other occupations or other people doing things different because of their capabilities. And then we think, well, there must be something wrong with me. И вот это социальное программирование, оно устроено так, что мы можем смотреть на других людей, которые делают другие вещи из-за того, что они другие, и думать, что со мной что-то не так. So we live in a different social structure, so it kind of fosters, for many people, it fosters that dissatisfaction with oneself, because you're always being pressured to be better and made to think, well, there's something wrong with you if you're not better. И мы живем в другой социальной структуре, которая подпитывает вот это ощущение, что, может быть, с нами что-то не так, и мы могли бы быть лучше. And it's all around us. И это везде вокруг нас, окружает нас. And then you think about the nature of the soul. И потом ты думаешь о природе души. And the inherent qualities that are within the soul. И качествах, которые изначально присущи этой душе. So if I'm the soul, which I am, then how could I feel bad about myself? Because I have all good qualities. И если я душа, а я душа, то как я могу думать плохо о себе, потому что у меня есть все хорошие качества у души. So I'm just feeling bad about a false conception of myself. Поэтому я плохо думаю всего лишь о неправильной концепции о себе. So, Kamalakshi, I will repeat Bhagavad Gita. You are amazing. Так что, Камалакши, я повторю Бхагавад-гиту. Ты удивительна, ты замечательна. Nadia, you're also amazing. Надя, ты тоже замечательна. And Vera is also amazing. И Вера тоже замечательна.
Vijay Lakshmi is also amazing, and Yana is also И amazing, Виджай Лакшми, и Яна. and Sankarshanita is also amazing, and Санкарша Anuradha is also Нитай, amazing, and Oksana is also amazing, and Kamani is и also amazing. Оксана, и Камания. Sukada is amazing, Gabrielle is amazing. Шукхада замечательная, Габриэла. We're all amazing. Мы все замечательные. Ascharyavat. The soul is full of amazing qualities. Душа полна замечательных качеств. So the social standard that we're supposed to live up to may make us feel less than amazing, but we're all amazing. Так что этот социальный стандарт, которому мы должны соответствовать, может способствовать тому, что мы чувствуем себя не очень замечательными, но мы все замечательные. You're so amazing, Kamala Lakshi Radhika, that Krishna loves you. Ты настолько замечательная, Камалакши Радика, что Кришна любит тебя. And some of you are thinking, oh, I don't know if he loves me. Why should he love me? I'm so bad. И некоторые из вас думают, ну я не знаю, любит ли он меня, как он может любить меня, я такой плохой. Well, when you go back to Godhead, you can ask him that question. Why do you love me? Ну, когда вы вернетесь к Богу, вы можете задать ему этот вопрос. Почему ты любишь меня? So for now, you don't have to worry about it. Поэтому на данный момент можете не волноваться на этот счет. Okay, we have another question. Yes, it's from Gomati Ganga, Devidasi. Who? Gomati Ganga. Gomati Ganga. Yeah, okay. Yes. I don't know if she's here. Is she here? Maybe she was here last week. Yeah. I'm not sure about this week. Okay. What causes us to lose our enthusiasm after being for so long in Krishna consciousness? Is it complacency? Also, how to balance our self-acceptance when it comes to chanting japa, when we feel we are not going anywhere in our japa, no taste at all? Thank you. I'll translate. Что вызывает потерю энтузиазма после долгого пребывания в сознании Кришны? Это самодовольство, довольство тем, что уже есть, так же как балансировать наше самопринятие, когда дело касается воспевания джапы, когда мы чувствуем, что мы никак не прогрессируем в нашей джапе, никакого вкуса. Спасибо. There may be various reasons why one loses enthusiasm. Могут быть разные причины, почему кто-то теряет энтузиазм. But naturally, we see younger devotees, when they first come, they're very enthusiastic. Но естественным образом мы наблюдаем, как начинающие преданные, когда они приходят в движение, они очень энтузиастичны. I think sometimes what happens is devotee realizes that being Krishna conscious is harder than they thought. Я думаю, то, что иногда происходит, это то, что преданный осознает, что быть в сознании Кришны – это более тяжелая задача, чем им казалось. What do you think, Nadia? Is it harder than you thought when you first became a devotee? Что ты думаешь, Надя? Это более сложно, чем тебе казалось, когда ты только стала преданной? I mean, many of us thought we would become completely Krishna conscious very quickly, in a few months or a few years. Я имею в виду, что многие из нас думали, что мы станем полностью сознающими Кришну очень быстро, может быть, через несколько месяцев или лет. And then you experience how deeply rooted material desire is. И потом ты познаешь на своем опыте, насколько глубоко укоренились материальные желания. One second. Одну секунду. And it's kind of like a race. You know, you're very enthusiastic in the beginning, but you're running mile after mile, and it becomes you lose enthusiasm in the process. И это как марафон. Ты сначала очень энтузиастичен, и ты бежишь быстро, но ты бежишь милю за милей, и ты теряешь энтузиазм, становится тяжело. So maybe a better question is not why we lose enthusiasm, but what to do if we lose enthusiasm. Так что, может быть, лучше спросить не почему мы теряем энтузиазм, а что делать, чтобы не терять энтузиазм.
There's, if you just sleep too much, you'll lose enthusiasm. If you just eat too much, you'll lose enthusiasm. There may be many reasons. Может быть много разных причин. Например, если ты ешь слишком много, ты теряешь энтузиазм. Если ты спишь слишком много, ты тоже его теряешь. If you don't read Prabhupada's books regularly, if you don't have good relationship with devotees, you lose enthusiasm. Если ты не читаешь книги Прабхупады регулярно, если нет хороших отношений с преданными, ты потеряешь энтузиазм. По этим причинам тоже. So one thought, this may not be the only answer, but one thought is to find out those activities in Krishna consciousness that give you enthusiasm. Одна мысль, может быть, это не полный ответ, но одна идея была бы найти те действия в сознании Кришны, которые придают тебе энтузиазм. Maybe it's learning verses. Может быть, это запоминание стихов, шлок. Maybe it's painting. Может быть, это рисование. Or writing or deity worship. Или писание статей, или поклонение божествам. Or reading the Bhagavatam. Или чтение Бхагаватам. It's really important to do things that give you enthusiasm. Это очень важно делать вещи, которые дают тебе энтузиазм. And now one of you is going to say, but what if I'm not enthusiastic to do anything? Ну и кто-то из вас, конечно, может сказать, а что, если у меня нет энтузиазма ни на что? I hope that's not the case. Надеюсь, что это не так. But if it is the case, Но если это так, then it probably means you're enthusiastic to do something that's not Krishna conscious, and that's why you lack enthusiasm for Krishna consciousness. но если это так, это скорее всего значит, что у вас есть энтузиазм делать что-то не в сознании Кришны, и поэтому у вас нехватка энтузиазма для сознания Кришны. I'm enthusiastic about YouTube. У меня энтузиазм по отношению к Ютубу, смотрению Ютуба. I don't know, what do you have? Siberia has talent or something, all that. Singing competition. Например, передачу про то, как в Сибири есть таланты. Или... And I'm addicted to that, and I watch that, and now I'm losing my enthusiasm for Krishna consciousness because I'm enthusiastic about that. И вот я привязан к этому шоу, я энтузиастичен по отношению к нему, и поэтому я теряю энтузиазм по отношению к сознанию Кришны. Like, for example, Krishna says that ajopi, shraddha maya ajopi, which means that everyone has faith. I am ajopi, something like that. Shraddha maya, everyone has faith. Например, Кришна говорит, что у каждого есть вера. So someone might say, well, what do I do if I lose my faith in Krishna? И кто-то может спросить, а что мне делать, если я потерял веру в Кришну? And probably you want to examine where your faith transferred itself to, because faith is part of consciousness. So if you lose it in Krishna, that means that faith is going somewhere else. И тогда вы хотите понять, куда эта вера перенеслась, потому что вера – это часть сознания, и если вы потеряли веру в Кришну, значит, она перенеслась на что-то другое. So in many cases, it's not a loss of enthusiasm, it's a transference of enthusiasm. Поэтому очень часто это не потеря энтузиазма, а перенесение энтузиазма на что-то другое. So that's something to investigate. Так что это что-то, что можно расследовать. And if you say, well, I'm not enthusiastic about anything, then associate with devotees who are enthusiastic. И если вы скажете, ну, у меня нет энтузиазма по отношению ни к чему, то общайтесь с преданными, у которых есть энтузиазм. This is my ICU, intensive care unit answer. When you get really sick in Krishna consciousness, then the ICU, intensive care, is association with advanced devotees. Это мой реанимационный ответ. Когда совсем плохо в сознании Кришны, то чтобы реанимировать человека, я советую ему общаться с очень продвинутыми преданными. The second question she had was, how do
maintain, not feel bad when your japa is bad, something like that? How to balance self-acceptance when it comes to chanting japa when it's not good. Yeah. Well, you want to say that in Russian? Второй вопрос в этом вопросе был о том, как сохранять самопринятие себя, когда дело доходит до джапы и того, что она не очень хороша. Here's the problem. Вот в чем проблема. Sometimes you can't feel good if you do something bad. Иногда вы не можете чувствовать себя хорошо, если вы делаете что-то плохо. Like if you came to me and said, I just robbed a bank, but I feel guilty, how can I overcome the guilt? Если бы вы пришли ко мне и сказали, я только что ограбил банк, но я чувствую чувство вины, как я могу его преодолеть? And why would you want to overcome the guilt? You just did something wrong. Тогда почему бы вы хотели преодолеть это чувство? Вы только что сделали что-то неправильное. So you have a paradox. Так что есть этот парадокс. When you try to feel good while you're doing something bad. Когда ты пытаешься чувствовать себя хорошо, пока ты делаешь что-то плохое. So naturally, if you chant bad rounds, it's hard to feel good. Right? If you chant poorly, it's hard to feel good because you didn't do well. Естественным образом, когда ты воспеваешь плохо, воспеваешь плохие круги, сложно чувствовать себя хорошо. So a simple answer about feeling better about japa is to chant better japa. И что простой ответ о том, чтобы не чувствовать себя плохо из-за плохой джапы, это воспевать лучше джапу. And that sounds like a very kind of almost stupid answer, but it's actually, in many cases, it's the only answer. You feel bad because you're doing something wrong, and the only way to feel better is to do it right. И это кажется глупым ответом, но очень часто это единственный возможный ответ, потому что ты чувствуешь себя плохо, потому что ты делаешь что-то плохо, поэтому не делай это плохо, и ты станешь чувствовать себя лучше. But really what's happening when we're chanting is that even if we're chanting poorly, we're still benefiting. Но что происходит во время воспевания, даже если мы воспеваем не очень хорошо, мы все равно получаем пользу. It's just going more slowly. We're advancing more slowly than if we were chanting better. Но это просто происходит медленнее. Мы продвигаемся медленнее, чем если бы мы воспевали лучше. So we shouldn't be completely depressed. Поэтому мы не должны быть полностью огорчены, полностью в депрессии. And if you take it properly, then the bad chanting can be the greatest inspiration to improve. И если ты используешь этот случай правильно, то плохое воспевание может быть большим вдохновением улучшить воспевание. Because I don't want to say, well, you could chant bad rounds and feel good about your bad rounds, because actually you shouldn't feel good about your bad rounds. Потому что я не хочу говорить, на самом деле ты можешь воспевать плохие круги, но чувствовать себя хорошо о своих плохих кругах, потому что не стоит воспевать плохо. Okay. So there's two kinds of feeling bad. Есть два типа того, чтобы чувствовать себя плохо. The feeling bad where it just makes you feel even worse and you don't rectify yourself. And the feeling bad that makes you feel, that inspires you to rectify yourself. Ты чувствуешь себя плохо, и это заставляет себя чувствовать еще хуже, и ты не хочешь менять себя, улучшать себя. И второй тип, ты чувствуешь себя плохо, и это вдохновляет тебя на изменение себя в лучшую сторону. So feeling bad is not bad if it inspires you to do better. Поэтому чувствовать себя плохо – это не плохо, если это вдохновляет тебя делать, стать лучше. But if you don't chant well and you allow that to discourage you, and then you don't try to improve, then that's kind of like tamagun. It's like you've fallen into tamaguna. Потому что если ты воспеваешь плохо, расстраиваешься из-за этого и поэтому теряешь энтузиазм улучшаться, то это как тамагуна, ты падаешь в тамагуну.
So allow the bad chanting to become the inspiration to chant better. Поэтому позволь плохому воспеванию стать вдохновением, чтобы воспевать лучше. Allow it to frustrate you enough that you want to improve. Позволь этому расстроить тебя достаточно, чтобы ты захотела улучшиться. How do I feel good about chanting badly? Как я чувствую себя хорошо из-за того, что я воспеваю плохо? Well, the question is, should you feel good? And I don't think you should. I think you should feel bad. Ну, вопрос в том, а должна ли ты чувствовать себя хорошо? Я думаю, что не должна. Я думаю, что это нормально, что ты чувствуешь себя плохо. You should feel so bad that it forces you to improve. That would be good. Ты должна чувствовать себя настолько плохо, что это вынуждает, заставляет тебя улучшиться. Это было бы хорошо. So that's one way of looking at it. Это один способ посмотреть на это. And the other way of looking at it is just try your best. That's all you can do. И другой – это просто старайся по максимуму. Это все, что ты можешь сделать. Be sincere. Будь искренней. And don't give up. И не сдавайся. Okay, we have something else? Yes, we have a question from George Tornado. George Tornado from Mexico. Question goes, in Arjuna's discouragement, when he has to fight his family members, that fight tells him Krishna is for the restoration of virtue. Jesus would say, turn the other cheek, while Krishna tells you to fight. What is the ethical difference between these positions? Ultimately, that fight involved pain and death of others, so that virtue was restored. Is it right? Well, I need to translate. Вопрос. Когда Арджуна потерял вдохновение, когда ему нужно было сражаться с членами семьи, это сражение говорит ему, что Кришна, он за то, чтобы восстановить правду и достоинство. Христос сказал бы, подставь другую щеку, тогда как Кришна говорит, сражайся. В чем этическая разница между этими двумя позициями? В итоге это сражение, оно было сопряжено с болью и смертью других, так, чтобы достоинство было восстановлено. Это так? So let's say there's a war. Давайте представим, что происходит война. And God comes and he talks to the priest and he talks to the soldier. И приходит Бог, и он говорит со священником, и он говорит с солдатом. And he tells the priest, pray that this war can end. И он говорит священнику, молись, чтобы эта война могла закончиться. And love everyone, even love your enemies. И люби всех, люби даже своих врагов. And he tells the warrior, the military man, fight so the war can end. И он говорит военному, сражайся, чтобы война закончилась. And that means you'll have to kill the enemies. И это означает, что тебе придется убивать врагов. So Arjuna is a military man. So that's why Krishna gave him that instruction. И Арджуна, он военный человек. Вот почему Кришна дал ему такое наставление. And the instruction Jesus gave was not to military men on a battle. It was to people in life in general. That when we're mistreated, we should turn the other cheek, turn away. И наставление, которое давал Христос, оно было не по отношению к военным, оно было по отношению к людям в обычной жизни. Когда к нам неправильно относятся, подставляй другую щеку. Yeah. Arjuna's fighting was for the highest good. И то, что Арджуна сражался, это было для высшего блага. And actually Arjuna wanted to turn the other cheek. You know, Yana, you know that saying, turn the other cheek? Yeah. So Arjuna wanted to turn the other cheek. He actually did. And Krishna said, no, that would be the worst thing for the world in the present situation. So you have to fight. И на самом деле Арджуна, он хотел подставить другую щеку, но Кришна ему сказал, нет, в настоящей ситуации это будет наихудшим решением для мира,
Поэтому ты должен сражаться. Different persons get different instructions. Разные люди получают разные наставления. And it was really ultimately a test of Arjun's detachment and surrender because he didn't want to do it. И на самом деле это было тестом для предания Арджуны, его предания и его his surrender and his Detachment. и его отречение, потому что он не хотел этого делать. There's a saying, his name in Spanish, it's Jorge. It's pronounced Jorge in Spanish. Yes, sorry. Yeah. So Arjun's actions or Krishna's instructions to Arjun were for the welfare of the world. And if in that situation Arjuna turned his cheek, it would be the worst thing for the world. Наставления, которые Кришна дал Арджуне, они были ради блага всего мира. Если бы Арджуна вместо этого подставил щеку, это принесло бы вред миру. And there's another aspect to this. Но у этого есть еще другой аспект. Just let's say someone criticizes me. So as a devotee, I should not try to defend myself. Давайте представим, что кто-то критикует меня, и как преданный я не должен пытаться защититься. But Jorge, if someone criticizes you, then I should defend you. Но Хорхе, если кто-то критикует тебя, то я должен защитить тебя. So Arjuna is saying, for myself, I don't need a kingdom. And Krishna is saying, yes, that's okay. But there's a duty you have to protect other people. So you can't run away from that duty. Так что для себя Арджуна говорит, мне не нужно никакое царство. И Кришна отвечает, это нормально, но для других ты должен защищать других, и это твой долг их защищать, и ты должен их защитить. So there's a Bengali saying that you could sacrifice the life of one person if by sacrificing that life, it would save the lives of everyone else in that village. И есть бенгальская поговорка, что можно пожертвовать жизнью одного человека, если посредством этой жертвы спасутся жизни всех остальных в деревне. So that's the idea of Arjuna fighting. It's going to save more lives than it's going to harm. Вот в чем идея за тем фактом, что Арджуна сражался, что это принесет благо и спасет большее количество людей, чем которые пострадают во время сражения. And one interesting thing you find that sometimes Prabhupada would give opposite instructions. To two devotees, he would give two different instructions. И еще один интересный момент, это что Прабхупада иногда давал разные наставления. Двум разным людям он мог дать разные наставления. So the instructions are applied to the situation. Так что наставления, они применяются к определенным ситуациям. Sometimes Prabhupada would give completely opposite instructions. Completely opposite. Иногда Прабхупада мог дать совершенно, абсолютно противоположные наставления двум разным людям. And this is a problem also because you might see that Prabhupada gave one instruction in this one situation, and he gave another instruction in another situation, but you don't know the other instruction. And then you think, this is what Prabhupada wants. But it's not always true. It just means you may not always know that he gave a different instruction in a different situation. You understand? Could you please repeat? Yeah, it sometimes we hear an instruction from that Prabhupada gave, and then we think, okay, well, that's the truth right there. But we don't know he gave another instruction at a different time. And so we just have to be careful when we're teaching
we're trying to understand something that we understand it completely. И может быть такая ситуация, что мы знаем, что в какой-то определенной ситуации Прабхупада дал такое наставление, но в это же самое время, и мы хотим применить это наставление по отношению к другим ситуациям, но в то же самое время мы не знаем, что в другой ситуации он давал другое наставление. Поэтому надо быть аккуратным, когда мы преподаем кому-то, чтобы быть уверенным, что мы понимаем всю ситуацию и весь диапазон наставлений. There's one letter or conversation. Есть одно письмо или беседа с Прабхупадой. And Prabhupada said, now I can see that in our movement, the women are more intelligent than the men. И Прабхупада пишет или говорит, сейчас я могу видеть, что в нашем движении женщины более разумны, чем мужчины. You think, just being nice, or he was just joking. But anyway, he said it. И мы не знаем, он просто был вежливым или шутил, но так или иначе он это сказал. So, situations like that. Ситуации, как вот эта, например. Anything else? These were all the questions from the last week. I'm checking if there are new questions from this week. No, Okay. I don't think there are any. Okay. Yeah. But we have some questions from other classes. I mean, not from the last week, but from other classes before the last week. Shall we put them up? Yeah? Okay. Okay. Question from Stephanie Gomez. Seems like we are always waiting for the right moment to practice properly, but you make me realize that it could be at any moment and that it does not depend on any condition, but only my mind. Yeah, consciousness, attitude. Yeah, right attitude. Кажется, что мы всегда ждем правильного момента, чтобы начать правильно практиковать. Но вы позволили мне осознать, что это может быть в любой момент, и это не зависит от обстоятельств, но от моего ума. Да, сознание – это то, что решает. You know, Prabhupada said that I thought I would do business, I would make a lot of money, and then when I had a lot of money, then I could go out and preach. Did you know that? Знаете, что Прабхупада говорил? Он сказал, я думал, что я буду заниматься бизнесом, я заработаю много денег, и когда у меня будет много денег, тогда я смогу идти проповедовать. Of course, that never happened. So Prabhupada just used what he had. Но, как мы знаем, это никогда не произошло, так что Прабхупада, он просто использовал то, что имел, то, что было, те обстоятельства. Marina has a question. Okay. Марина, ваш вопрос? Хари Кришна Махарадж. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Please, I have my humble obeisances. This is Sankarsani's daughter. Yes, I know her. Какой у меня вопрос? У меня такой вопрос про баланс. Вот всю неделю или даже 10 дней, пока вот происходила ситуация с тем, как вот моя мама умерла, и мое тело и эмоции пришлось как бы держать очень сильно в узде, ну, соответственно, никакого баланса, и сейчас они устали, но я не знаю, как экологично выйти обратно в баланс, ну, сбалансировать это обратно, чтобы садхана не страдала. So for the last week or maybe 10 days since my mother left her body, obviously my emotions and my mind, they were completely out of balance. And now they are exhausted. And now I'm not sure how I can return into that balanced state so that my sadhana would be all right. It may take time to get back to normal. Может быть, понадобится время, чтобы вернуться в нормальное состояние.
And at this time, it's really the time you need to take shelter of Prabhupada's books. В такое время действительно надо принять прибежище книг Прабхупады. That will help you the most. Это поможет тебе лучше всего. And anything that can help you come to the transcendental position. Because once you're transcendental, then you'll feel it won't bother you. И все, что может помочь тебе прийти на трансцендентную позицию, в трансцендентную позицию, потому что когда ты трансцендентна, тебя это уже не беспокоит. So, Prabhupada's books are our shelter in times of difficulty. Так что книги Прабхупады — это наше прибежище в тяжелые времена. And so every problem that we have or we will ever have will be solved by reading Prabhupada's books. И любая проблема, которая у нас есть или которая у нас будет, она может быть решена книгами Прабхупады. So take shelter of the books and take shelter of the holy name. Так что прими прибежище у книг и прими прибежище в святом имени. And gradually you will get better. И постепенно тебе станет лучше. You know, the material world is not really a nice place to live. Знаешь, материальный мир — это на самом деле не очень хорошее место, чтобы жить. And you're having realization of that right now. И сейчас ты это осознаешь, у тебя реализация происходит этого. So, but that realization is helpful for your Krishna consciousness. И это сознание, оно полезно для твоего сознания Кришны. And because it's so painful to lose a loved one, it can serve as an impetus to become Krishna conscious, because when you go back to Godhead, you'll never lose anybody. И это так больно, когда мы теряем кого-то любимого, но это может стать стимулом для осознания Кришны, потому что когда мы возвращаемся к Господу, там мы больше никого не потеряем. So, you know, suffering is not entirely bad. Так что страдание — это не совсем плохо. If we can use it as an impetus to be Krishna conscious. Если мы можем использовать их как стимул быть сознающими Кришну. And one time a man left his wife, or he either died or he left his wife. And that woman, she went to Prabhupada. И однажды муж либо оставил свою жену, либо он умер, и вот эта женщина пришла к Прабхупаде. And Prabhupada said, make Krishna your husband, he'll never leave you. И Прабхупада сказал, сделай Кришну своим мужем, он никогда не оставит тебя. So that's the, you know, this is what has just happened for you is just a reminder that this is the nature of this world, that everything will end. And so you can use that as an impetus to be Krishna conscious. То, что произошло с тобой, это как напоминание о природе этого мира, что здесь все закончится, и это можно использовать как стимул, чтобы быть сознающей Кришну. And every misery can remind us that we chose to come here, and it was a very unwise decision we made. And this is the consequence right now. The suffering I'm experiencing is a consequence of that decision. И любое страдание может напоминать нам, что мы сами сделали выбор прийти сюда, и что это было не очень мудрое решение. И любое страдание, которое мы испытываем, это последствия этого решения. So suffering just reminds us, I made a bad decision. I'm still in a material body. And this is the consequence of that decision. And I should be wise enough to stop making bad decisions. Так что это напоминает нам о том, что я сделал плохое решение, плохой выбор, и вот у меня все еще есть материальное тело, и я должен быть достаточно мудрым, чтобы прекратить делать такие решения. Потому что то, что я сейчас испытываю, это последствия этого решения.
Isn't it true? It's a reminder of the reality of this world. Разве это не так? Это просто напоминание о реальностях этого мира. You know, you ever gone to the dentist and the dentist says, well, we have to do a root canal. Представьте, что вы идете к стоматологу, и он говорит, что надо просверлить корень. And I've never met anybody who likes root canals. Я никогда не встречала кого-то, кому бы нравилось сверление корня. So you're sitting there and they're drilling your teeth. И вот вы сидите там, они сверлят вам зуб. And I always think, when that happens to me, I always think, material body, I have a material body, and this is the problem with the material body. И когда это происходит со мной, я всегда думаю, материальное тело, вот в чем проблема, что есть это тело. You ever think like that when you're sitting in the dentist chair? Когда-нибудь думали так, когда сидели в кресле у стоматолога? If I didn't have a body, I wouldn't be at the dentist right now. Если бы у меня не было тела, я бы сейчас не сидела у стоматолога. And if I wasn't so stupid and attached in my last life, I wouldn't have the body now. Если бы я не был таким глупым и привязанным в прошлой жизни, у меня бы не было тела сейчас. That's how I think, anyway. Это то, как я думаю в любом случае. This reminds me of, suffering reminds me, oh yeah, well, you chose to come to a place where there's suffering, so what do you expect? Страдание напоминает мне, ну, ты сам выбор прийти в место, где есть страдания, так что чего ты ждешь? It's like you commit a crime, you're arrested, you go to jail, and then you're complaining about how bad the food is in jail. It doesn't make sense. Это выглядит как если бы ты совершил преступление, тебя арестовали, и ты сидишь в тюрьме ты жалуешься, какая еда там невкусная. В этом нет никакого смысла. You don't like jail food, don't commit crimes. Если тебе не нравится, чем кормят в тюрьме, то не совершай преступления. Right. You don't like suffering, come back and use this loss and the pain as an impetus to remember that you made a mistake. And if you make that mistake again, you'll get another body and have to suffer the same thing again. Эту боль и потерю можно использовать как напоминание, что ты сделала ошибку, и если ты совершишь опять эту ошибку, то тебе придется опять так же страдать потом еще. Now look at this. Prabhupada explains this. Marina, you're eternal. Посмотрите на это так. Прабхупада объясняет: Марина, ты вечная. And now you're entrapped, imprisoned in a temporary body. А сейчас ты в ловушке, в тюрьме временного тела. That's not good. Это нехорошо. And you don't have to be. И ты не обязана так быть. If we're not careful, we'll get another body, and then you'll lose another mother. And it's just, you know, that's the nature of this world. И если ты неосторожна, то у тебя будет другое тело, и ты потеряешь другую мать. Просто такова природа этого мира. I mean, we live in a world where it's so precarious that at any moment, something bad can happen to any of us at any moment. What a crazy place to live. Мы живем в таком мире настолько опасном, что в любой момент все что угодно может произойти с нами. Это такое опасное место, чтобы жить здесь. Right? At any moment, you could slip and fall and break a bone. Правда, в любой момент можно подскользнуться, упасть и сломать, например, кость. And I know because I've done that. И я знаю, потому что такое со мной и было. You could get in an auto accident. Можно попасть в аварию. You can get coronavirus. And so many things could happen. Можно подхватить коронавирус. Столько разных вещей может произойти. And we're supposed to think, what a crazy place to live, where there's so much potential for suffering. И мы должны думать, что за сумасшедшее место для жизни, где столько потенциальной возможностей для чего-то плохого.
And the thing that makes it so crazy is that I'm eternal and I don't have to suffer that. И что это делает сумасшедшим осознание, так это то, что я вечный, и я не должен страдать, не обязан страдать. And what makes it even more crazy is that due to our material attachments, we're preparing a body for the next life in which we'll have to undergo the same suffering. И что еще более сумасшедшее, так это то, что из-за своих материальных привязанностей мы готовим себе новое тело, чтобы в следующей жизни проходить через эти же страдания опять. And when it gets really bad, we say things like, well, I don't know if I'm ready to go back to Godhead yet. И когда совсем все плохо становится, мы говорим такие вещи, как, ну, я не знаю, готов ли я возвращаться к Богу еще, или... Yeah, that's foolish. Да, это глупо. I want to stay here and enjoy. That's impossible. Я хочу остаться здесь и наслаждаться. Это невозможно. Because if you want to stay here and enjoy, you have to suffer as well. Потому что если ты хочешь остаться здесь и наслаждаться, тебе придется также и страдать. And Vera, if you want perfection, this is not the world for perfection. You have to go to that world. Everything there is perfect. И Вера, если ты хочешь совершенства, то здесь нету совершенства. Надо отправиться в тот мир, там все совершенно. So that's how we should process suffering. Use it to help us. Это то, как мы должны переваривать страдания, использовать их, чтобы они помогли нам. You can do that, Marina? Ты можешь это сделать, Марина? You can try. Можешь попробовать? We all have to do it, not just you. Нам всем это нужно делать, не только тебе. Okay? Гуру Махарадж, только если вы будете за меня молиться, тогда у меня получится. Only if you pray for me, I can do it. Oh, I'm always praying for you. Я всегда молюсь за тебя. Поэтому я выжила. That's why I survived. I made it through. Hare Krishna. You'll make it. У тебя получится. You have everything you need to make it. У тебя есть все, чтобы получилось. And when you realize that, it'll be easier. Когда ты осознаешь, это станет легче. Everything you need is in Prabhupada's books and the holy name. Все, что тебе нужно, оно в книгах Прабхупады и во святом имени. You have nothing to worry about. You're taken care of. Тебе не о чем волноваться, о тебе заботиться. Thank you, Гуру Махарадж. Я вам очень благодарна, вы меня спасаете. I am very grateful you are saving me. Hare Krishna. Харе Кришна. Prabhupada's saving you. Прабхупада тебя спасает. I'm just helping him. Я ему просто помогаю. So we have, so it looks like we have questions from 2 weeks ago still. У нас есть еще вопросы из 2 недели назад. Question from Christina. If husband is not a devotee, what happens to the wife? End of question. Or, I don't know, same topic, another person asking, Sangita, if husband is Krishna conscious but doesn't support. What to do? I guess that was it. Okay. 2 вопроса. Если муж не преданный, что происходит с женой? И следующий вопрос. Если муж сознает Кришну, но не поддерживает? If your husband's not a devotee, what happens to the wife? I'm not sure what was meant. Well, from a philosophical perspective, С философской точки зрения, then if you want to be Krishna conscious, then nothing can stop you. если вы хотите сознавать Кришну, то ничто не может вам помешать. From a practical perspective, it's difficult for me to answer because I don't know the situation.
С практической точки зрения мне сложно ответить, потому что я не знаю конкретной ситуации. But in a good marriage, the husband and wife support one another. В хорошем браке муж и жена, они поддерживают друг друга. So a good husband, if he's not a devotee, will still support his wife in what is important for her. He will still support his wife. In what is important for her. Поэтому хороший муж, даже если он не преданный, он все равно будет поддерживать жену в том, что важно для нее. And vice versa. И наоборот. And what was the second? So that's the general answer. So, and the second question was? It was from a different person. If husband is Krishna conscious but does not support. What to do? I guess, yeah. Другой вопрос. Если муж сознает Кришну, но не поддерживает. The same answer. Такой же ответ. Nothing can stop you from being Krishna conscious. Ничто не может помешать тебе осознавать Кришну. Now, if the relationship is not helping, or especially if the relationship is harming your Krishna consciousness. Если отношения не способствуют, не помогают, и особенно если они вредят вашему сознанию Кришны, Prabhupada would sometimes allow the couple to separate, especially if they didn't have children or the children were grown up. Прабхупада иногда позволял паре разделиться, особенно если у них не было детей или если дети были уже выросшие. So again, I don't know the details, so it's difficult to give a specific answer. Но опять же, я не знаю деталей, поэтому сложно дать конкретный ответ. I think one thing's important is that if you're in a situation which is not supportive, do whatever you can to not allow that situation to discourage you or disturb you. Я думаю, что важно это то, что если ты в ситуации, в которой тебя не поддерживают, делай все, что можешь, чтобы эта ситуация не лишила тебя энтузиазма. Because ultimately we have to encourage ourselves. Потому что в конце концов мы должны сами себя вдохновлять и вдохновлять. And if we're expecting others to support or encourage us, but they can't, that can have a very negative effect. Whereas if we can remain enthusiastic without depending on their support, that would be better. Потому что если мы ждем поддержки и вдохновения от других, у этого может быть плохое влияние, тогда как если мы можем оставаться энтузиастичными без зависимости на кого-то другого, это очень хорошо. These are, yeah. Married life is not easy. It's complicated. Супружеская жизнь это непросто, это все сложно. It's complicated even if you're both devotees and you both support one another. There's still so many complications. What to speak of if you're not supporting one another. Даже если вы оба преданы и вы оба поддерживаете друг друга, там все равно трудности. Что же говорить о тех ситуациях, когда люди не поддерживают друг друга в союзе? I think one of the big problems that comes up in Grihastha life in situations like that is that neither the husband or the wife is well trained in understanding how to be a good husband or how to be a good wife. Я думаю, одна из проблем, которые возникают в жизни грехастха, это то, что муж и жена, они не получили достаточно обучения в том, что значит быть хорошим мужем и женой. So I think that's very important also. Я думаю, это тоже очень важно. To learn, because sometimes devotees write me and they say my husband is doing this or my wife is doing that, and they're doing the exact thing that
destroys a marriage, and they don't even know it. The ones who are writing to you, or the ones who are written about? The ones who are writing to me about their spouses, what their spouses are doing, and that their spouses are doing things which are really bad for the marriage. And the spouses don't know that. The ones who are writing to you also. The ones who are writing to me are the ones who have spouses that are difficult to deal with. And then they'll say, my spouse is doing such and such. What do I do? And sometimes it's a situation, well, he's not a devotee or something. But what I'm saying is, aside from he's not a devotee or not supportive, it's just he's doing things wrong as a spouse in general, and he doesn't, or she doesn't know it. И я думаю, что это важно изучать эти вещи, потому что иногда мне пишут преданные, что вот мой муж или моя супруга, они делают то-то и то-то, или они не преданные, или еще какие-то проблемы. И это интересно, потому что они делают действительно те вещи, которые максимально вредны для отношений супружеских. I have a meeting in 10 minutes, so I just have to, I'm still listening, I just have to find the address to the meeting. У меня сейчас будет встреча, как сказать, онлайн-встреча через 10 минут, так что я все еще слушаю, мне просто надо найти информацию о встрече. Yeah, I'm listening, he sent me the address to my email, so I have to find it. Oh, I have it, okay. Я нашел. I have his address right here, perfect, okay. So, in about 5 minutes we'll stop. Так что через 5 минут мы закончим. So I think the last thing I said is quite important. Но я думаю, то, что я сказал последним, это достаточно важно. Like, let's say husband's a devotee, wife's not a devotee, and there are problems there. Давайте представим, что супруг, он преданный, а жена не преданная, и там есть проблемы. Yeah, that's understandable. There could be problems. И это понятно, проблемы могут быть. But if they understand principles of relationships, then they can work around the situation and it won't be a problem. And when they don't understand that, then it becomes a problem. Но если они понимают принципы отношений, то они смогут справиться с этой ситуацией. Но если они их не понимают, то проблема будет существовать. Like Yana is a very nice girl, and so is a very nice boy. And everybody likes Yana and everyone likes the boy. But then they could get together and there could be so many problems. And you wonder, how is it that everyone likes Yana, everyone likes this boy, and then they come together and there's problems? It's because we don't understand principles of relationships. So it's important to understand them. И вот, например, Яна, хорошая девушка, есть какой-то парень, хороший парень, и когда они сходятся, начинаются проблемы. И люди, которые смотрят со стороны, они не понимают, потому что по отдельности и он, и она, они всем нравятся. Но вместе все равно получаются проблемы. И такое происходит, когда мы не знаем принципов построения отношений. And you've probably all seen that before, right? И вы все, наверное, видели такие ситуации. Have you seen that? Like, nice people, but they don't get along because they don't understand the laws of relationship. И вы, наверное, видели такое, что да, это по отдельности, по отдельности хорошие люди, но вместе они, у них не получается. Это потому что они не понимают принципов отношений. What happened? You were thinking about pakoras? You were hungry and you were thinking about pakoras? Что произошло? Ты задумалась о покорах? No, I was actually watching some psychological webinar, and I was just thinking about it, about relationships. Oh, yeah. So this is an important point I'm making. Это важно, то, о чем я говорю. Because sometimes the problem is not what you think it is. It's just that they don't know how to navigate problems. And they think, oh, this is the problem. This is why we don't have a good marriage. But the problem often is they don't know how to navigate that difference. And that's really the problem.
Потому что часто проблема не в том, что эти люди в паре считают проблемой. Проблема в том, что они не знают, как маневрировать в ситуациях, когда есть проблемы. Они не знают, как их разрешить, а не в том, что они считают причиной того, почему у них не складываются отношения. So I think that's very important to understand. Так что я думаю, это очень важно понимать. A lot of times, the problem is not the problem you think it is. The problem is the inability to understand how to deal with the problem. Очень часто проблема – это не то, что вы видите проблемой. Проблема в том, что вы не знаете, как справляться с такими ситуациями. Does that make sense? Вот это логично? But we think, no, this is the problem here. And then we think, well, there's no solution to this problem. And that's wrong. Но мы думаем, да нет, проблема вот здесь, и нет решения этой проблемы. Но это не так. And sometimes it may be that there's no solution, but accepting there's no solution is actually the solution. И иногда окажется так, что нету решения этой проблемы, но принять тот факт, что у этой проблемы нет решения, это и есть решение. That's interesting solution, right? Это интересное решение, не так ли? Like the husband wants to live in the city, the wife wants to live in the country, and they fight about it all the time. And there's no solution. Например, супруг хочет жить в городе, а жена хочет жить за городом, и они постоянно из-за этого ссорятся, ругаются, и здесь нет решения. Because that's just who they are, a city person or a country person, and they'll always be like that. Потому что это просто то, кем они являются, городской человек и человек, которому нравится жить за городом, и это всегда останется таковым. And so the solution to that problem is there won't be a solution. И решение этой проблемы будет тем, что нет решения. And accepting, okay, one of us is going to have to compromise because. И принять тот факт, что одному из них придется идти на компромисс. Okay, these are good questions. We can save, if there's more questions, we can save them for next week. But I'm going to have to go now to get ready for a meeting. Это хорошие вопросы. Если это были хорошие вопросы, если есть еще такие вопросы, то оставим их на следующую неделю. Но сейчас мне надо идти, мне надо подготовиться к встрече. So, it's nice seeing you. Так что я был рад вас видеть. And we will see you next week or before next week. И мы увидимся с вами на следующей неделе или до этого. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna. You're welcome. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Hare Krishna. Gauranga Nityananda. Jai Jai. Харе Кришна, преданные, еще не выключайтесь, пожалуйста, пока кто не ушел из русскоязычных преданных. Хотела пригласить вас сегодня в 7 вечера. У нас будет... сейчас скажу. В 7 вечера сегодня у нас состоится премьера видео. Это «Почему я стала учеником Шрилы Прабхупады» на YouTube. Также завтра в 7 вечера, это все по Москве, джапа с Гуру Махараджем на Фейсбуке, страничка Facebook. А 28 июня будет первый киртан для Сибири. Это будет в 3 часа дня по Москве. Вот, это будет на страничке ВК. И, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот, не пропускайте следующие лекции, следите за обновлениями на всех сайтах, вся информация, она там у нас выкладывается. Спасибо вам большое, дорогие вайшнавы. Харе Кришна, наши поклоны. Хари Бол.